Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou um cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação Oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, vazilinho cremoso velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal, que são os remedinhos, e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? Então, beleza, né não? Tem também aí a rifinha da Menjuzinha, e aí a gente vai falar depois, né? Conforme a Popote vier falar pra nós, aí a gente conversa da Menjuzinha, tá bom? O que mais? Nós temos aí o joguinho que nós vamos jogar hoje, né? Como eu jogo umas coisas aí, eu vou continuar o meu joguinho de investigação cutuliana, né? Então, é... ai, ai. Bora lá, vamos jogar Gibbles, a Cthulhu Adventure. Eu tô meio travado no jogo, não sei. Eu nem lembro onde que eu parei disso aqui. But, nós vamos, né? Nós vamos que vamos. Hum, ok, eu tô parado aqui. Eu não sei o que fazer. The more I look at it, the more it weirds me out. Tá. Tem um negócio aqui, né, da rampa de foguete também. My dagger arm's falling asleep here, and I'm not even kidding. This guy's liable to Tá die of old bom. age before I get my paperwork. We're not a startup cult anymore. This is É, unacceptable. tem que ser um culto, né? Pô, eu acho que eu vou meter ele aqui, o... If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour... Tá, I didn't really make calculations. tá bom. Ok, ok. Ligar então. Tome. Tá bom, Sweet dreams, star lover. ok. Aqui eu acho que eu não tenho mais nada, né? Eu posso pegar meu sapato? I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O tablet, talvez? Vai me ajudar? It doesn't have the tubes, in series or otherwise. No way to contact the outside world. Tá bom. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record, and a searing fear of the telephone. Tá. Então, ok. Tá. Nós temos muitas coisas aqui. Muitas coisas. Vamos no extintor de incêndio. Beleza. Temos o irmão Glyn. Brother Gleam is sleeping off a particularly demanding day. Poxa, né, mano? He'll make it. Don't worry. Tá bom. Sleep tight, little cultist. Don's watching over you. Ok. Brother Gleam is sleeping off a particularly beleza. demanding day. O problema é que a gente tem que ficar mandando várias vezes. E o jogo fala, tem mais do que uma A little interação e color tal. twist to the classic checkered temple floor. That's nice, I guess. Tá bom. It's really, really shiny. Tá bom. A little color twist to the classic checkered temple floor. Ok. That's nice, I guess. Na mesa.
Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Tá. Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Baboseira astronômica. Não sei se é tão baboseira assim, mas né? It's a heap of astronomy-related instruments. Wait, there's a piece of wire sticking out from it. I think I'd rather just pick it up. Tá bom. Temos um pedaço de arame. Ué? Tá. Porta bloqueada. Vamos ver o estandarte aqui. I think I can reach if I leap. Tá. Então vai. Vai. I never Faz thought o I'd quê? say this, Nada. but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Porra, como não? Como não? Tá, Only né? stars, no stripes. I think I can reach if I leap. Tá. Eu precisaria... Tá mais A pesado? heck of a lot of literature. Most, if not all of it, star-related. Figures. Gotta know them stars, I guess. Not in the mood for star stuff, really. Tá bom. Então, livro do estandarte aqui. Janela circular sinistra. It appears to be dusk outside. Beleza. It's all about stars with these people for some reason. É porque as estrelas se alinham, reach né? it. E aí o Tutulo vai daquele jeito, né? Cano. Well, that's nice. A little extra safety is always appreciated. Tá bom. This rail is really greasy. Either they lubricate it, or these star jamooks are some serious sebum-seeping slime balls. Beleza. It goes from floor to ceiling. Something could slide up and down on it without much difficulty. Well, that's nice. A little extra safety is always appreciated. Tá bom. Temos a escada e temos a escotilha. Looks like a hatch heading to an upper floor. Opa! Pegaram o primeirão aí, hein? E aí? Como é que o senhor está? Tudo bom? E aí, Dedé? Oxi. Tá Damn it, fechado. how'd I know it'd be locked? It's an enticing Tá bom, tá ladder bom, to tá some bom. E tu? upper level. Como é que estão as coisas aí em Butuscatsus? Tudo suave? Oh, legal. It looks Legal. very climbable. Ah, então. Tô jogando aqui um tutulo da vida. Para compensar que eu cheguei atrasado, eu vou sair mais cedo. Aí o Fabê tá chegando. Como é que você tá, Fabetinha? Tudo certinho com você, meu rei? Quem não conhece aí, Oi, Fabeta, mas que homem lindo. Tá de barba, né? sigam lá o Fabetinha. Poxa, na moralzinha. Vai lá conhecer depois, tá? Tô bem. Jogando um joginho de investigation com point and click e tal. De Cthulhu, né?
Got a E serious structural hazard over there. você tá melhor aí das dores e tal? Looks like a healthy crack at it might spell its doom. Ah, se eu bater Right aqui. then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks for Melhorando this place and devagarinho. never look back. It came to me then that doing so would make a mighty commotion, though, and these starry jamooks would be all over me like a shot. I'd never get to explore whatever it was hiding on the other side of that ladder. No. There I stood, a Joe with one foot in a mystery and the other missing a shoe. They dragged me here against my will, and I wasn't gonna leave without first finding out just what the hell they were all about. I had to think of something else. Veja como são as coisas. Ele não quer ir embora Trying porque to pick the lock won't help. It's barricaded from the other side. roubaram o sapato dele, Fabeta. Huge, sturdy door. It's barricaded from the outside. Diário do Dom. Tá. Dá pra ir achar. Só precisa das ferramentas certas com as propriedades certas. Ou seja, muito duro. Tá. Rapaz. Vamos ver aqui. Quero meu sapato, não pode? Pode. Like Mac Viper says, better to live in 2 socks than to die in 1 shoe. É isso. No feathers in sight, thankfully. Tá. Barril nada também. Lixo nada também. Que deveria ter alguma coisa, né? Passei para deixar um bom dia, só tem exame daqui a pouco. Vou deixar o lookzinho aqui, meu lindo. Beijão. Beijo pra tu, Fabetinha. Bom exame, que dê tudo certo aí. E que você possa dar daquele jeito, voando logo logo. Brigadão pelo super lurquinho aí, Fabetinha. Tenha um excelente dia, irmão. Tá. Ok. Ok. Tem alguma coisa que você possa I don't want pegar to disturb the aqui? guy. He's getting his beauty sleep. Tá. Eu tenho um arame, um pano limpo, o extintor de incêndio. Será que dá There's pra no usar? visible lock to pick on it, so no. Não. Tá, ok. Damn it. How'd I know Fechado. it'd be locked? Tá fechado e... Opa. Ah, eu vi. Aqui é o cano, né? Nope. Aqui. Janela circular sinistra também não é. Se eu pegar e... Tá, eu tenho só 2 lugares para ir. That's an odd choice for a detention type basement. Tá. Aí, se eu puder usar o pano limpo na I want to poça, stain it with the stuff. tá bom, não quero manchar. Nothing there of any utility. Ok. Está complicado, né? Não, tá bem complicadinho aqui. O que eu posso fazer aqui? Pensar.
Não sei. O problema todo é que do outro lado, certo? Só tem isso aqui, né? Eu não tenho pra onde ir, né? E aqui tá fechado, né? Ó, grande porta bloqueada. Of course it's locked. Of course. Huge, sturdy door. It's Bloqueada pelo barricaded outro from the lado. outside. Então, eu imagino que se tá fechado lá, Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here, but it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Brother Gleam. Tem I alguma don't want to coisa? disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Tá. Então, talvez se eu conseguisse, tipo, me balançar ali no negócio e não sei, se eu conseguisse me balançar ali na paradinha e chutar a porta, tá? Aí não sei dizer. Ok. Tem que tentar achar mais coisas, não é possível. Livros, estandarte estrelado. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Tá bom. É, eu tenho que arrumar algum jeito disso aqui funcionar, né? Tem que arrumar aí algum jeitinho. Por quê? Tem os bagulho ali, né? Será que não tem mais nada? Será que não tem mais nada para fazer aqui? Ahn, Então não tem muito o que fazer aqui, né? Tava mexendo no chão. I'm using it as I speak. Tava mexendo no chão. Dá pra eu colocar isso aqui no chão? No, I need it. Ok. Não é. Dá pra. Aqui eu já não posso pegar mais. Livros não tem mais nada. Parede rachada. Não sei o que fazer então. Sei lá, mano. Que ali em cima tá fechado, certo? Ó, se eu for aqui, tá fechado, Damn it, how'd I know? certo? Então, eu teria que arrumar algum jeito de fazer alguma coisa aqui que me levasse
Pra cima, talvez. Mas como? Aí é que tá. Como que eu faria isso? Porque a porta da esquerda tá fechada, a porta da escotilha também tá fechada. Ahn, Só se eu misturasse Só se eu misturasse o pedaço de arame com o extintor de incêndio. Yeah, but not in my pocket. Ah, tá. Se eu colocasse isso aqui. Alright, made a nice little sliding hook thing. Tá. Halfway there. Aí eu coloco isso aqui. There we go. One radical red hot ram rocket ready to go. Agora, né? I'm a natural born handyman. Essa é tipo MacGyver, né? Bom, It's ready, steady, and aimed. Fire! I hope levou I've a done you hatch proud, junto. Mac Viper. Tá bom. Tá bom. É. Certo. Ahn, Ó, vira. Tá. Pega, né? The dubious match-constructed security structure won't let me get my hands on it. Ah, aí você tá de sacanagem comigo. This looks like some kind of diary or log of some kind. Unlike almost everything in this room, it looks new. Whoa! That seemed to make a lot of things happen at once. Alright, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. July 6th. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Tá. Summon the Haunter, and he came in Uh-huh. the form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open, and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's matchstick hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the lattice work that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the ranks for a change. Ok. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham looking for leads on the book. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him to see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves. Tá bom, né? Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. Tá, eu wanted it. quero mesmo. Back to the Eita! Filha da Pita. Até eu assustei nesta. Tá. It's the second book in a row. There's some kind of symbol on its cover, and that's about it. I've opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being
the mark of the hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes and dust. No living soul can know whom the haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black boa flames and turn boa to ashes manhã, and Luiz. dust. Como é que você No tá? living soul can know whom the haunter Certinho? chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. Bom dia pra tu. Muitas coisas aqui. Muitas coisas acontecendo. It's the first book in a row. An arcane bom symbol também. adorns its cover. Decidi abrir mais I cedo a guess it live must have hoje. some important Tinha nada pra things fazer agora de for manhã. them to display it like this. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Aí foi mal. Tive que sair rapidamente aqui, mas voltei. Toma um cafezinho, não quer entrar pra tomar uma xícara de café. Fui pegar a vitamina, inclusive, falando nisso. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in Você his acordou true agora form until também, the não? forbidden book be by his side. No end to the work. Ok, temos um terceiro livro aqui também. It's the third book in a row. The cover consists entirely of a weird symbol. Porque vitamina e não vitamoleque? I guess it É must have questão some de important preferência, né? evidence for them to display it like this. Questão de preferência. I've opened it. Prefiro uma The vitamina, né? butcher is the end of all, and the followers of him who lingers in the night's threshold must keep the slaying one from ever setting eye or laying hand upon the book. The butcher brings but the rest is unreadable. Olha a mensagem, hein? Atenção chat. Pausa para um comunicado importante. Bússolas da Nissa. Garantia de você se perder. Pra sempre. De verdade. Eu juro. Chat, onde é que eu tô? Pronto. Popote se perdeu. Foi usar a bússola da Nissa. Dá nisso. Manchas de alcatrão. Looks like these cuckoo birds tried to tear up the windows and failed miserably. Why not just buy some shutters or... Deu no what que am I deu, saying? né? They're completely bonkers. Deu no que deu. I've played with tar enough for today. Tá. Temos aqui um símbolo estranho. That's some kind of a cult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the pedestal. Tá bom. It's making me a little uneasy if I'm being honest. Oi chat. Vocês me conhecem como Amor de Popote ou Lolói. Just a drawing. Mas eu quero falar da Menjuzinha But a aqui. drawing. Ela é uma mamãe guerreira e faz lives de celular. Nós queremos ajudar muito ela, então o cego pensou numa forma de ajudar. Nós vamos fazer uma rifa com muitos streamers amigos e dar o PC pra Menju. Será que vocês podem participar?
Então, falar rapidinho, já que a Popote falou, né? Estamos fazendo uma rifinha pra Menju. Menjuzinha super gente boa. Mod aqui do canal, ela faz livezinhas de celular. Tá bom? E aí quem quiser colaborar ou quem quiser divulgar, né? Quem puder divulgar também. R$10 cada número, valendo um SSD de 1 TB da Crucial. Só clicar na mensagem que está aí no chat ou falar comigo no sussurro. Se quiser comprar os numerinhos. Se quiser divulgar, fique à vontade. Tem no meu About também, tá bom? Agradecemos demais a ajuda. Voltar pro joguinho. Tá, temos um altar. I examined the darkened stone altar that held the trapezahedron. Creepy thing. Unusual markings adorned all sides of it. Ok. It looked as though it had been subject to intense high temperature conditions more than once. I shuddered at the thought of it being sacrificial. Beleza. Fine dust surrounded it on all sides, gently blown to and fro by the draft coming from the open hatch. Ok. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. That much is obvious. Tá. There's a drawer underneath this urn thing. Ok. The inscription above it says, "Here lie in Aí, ashes, all se brothers digitar a and sisters exclamação foolish meu, enough to think that the stone vai from the ganhar stars chose them to be tarja marked preta by the aí, hein? hunter." Mas tem que ser rápido. É, demorou, né? Demorou. If the inscription is to be believed, those are human remains in there. Ué, demorou. Pois é, se você quiser saber os comandos do chat, tem bastante coisa aqui. It doesn't É look like só there's a dar uma lock or exclamação oi, anything. que ele te dá o link com a lista de todos os comandinhos. Inside the dusty drawer, there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know Preguiça. when you could use a Aí rusty spoon. então. Aí já não posso fazer nada, né? Aí, infelizmente. Ei, chat, vocês estão vendo ali a Menjuzinha? Aposto vintão que já já ela difama o cego, bora? I have no use for former cultists, in ash form or not. Tá, eu ganhei uma colher. Ok. Posso usar a colher na urna? For a second, I considered carrying multiple cultists around in my pocket in ash form. You know, like a conversation piece. Then, I thought better. Ok. These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. Tá, raio de luz intenso. It bathes the crazy matchstick structure in a warm glow that strikingly contrasts with the whole starry death cult thing. Eita! Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Mas eu que tomo vitamina e tu que arrota, irmão. Dust motes in the light and everything. Também é o Nice. contrário isso aí, não tá não? Bala de canhão. Tá. A pretty martial-looking cannonball suspended somehow above that glowing rock by some order of matchstick engineering genius. It's probably there as an extra deterrent to anyone wanting to snatch that purple thing below. Tá. Looks really heavy. Like, really heavy. Consigo pegar? It's held in Provavelmente place não. firmly by the matches structure. Quite impressive and unmovable. Tá bom. I don't think I can pry it out with my bare hands. Se você falar que eu tenho que usar a colher para arrancar a lente, I carefully placed the spoon in between the lens and the metal covering and é isso aí. voila! Não The lens is now acredito. mine. Não acredito. Ok, tá bom. Temos uma lente suja. E limpa a lente.
E bota a lente no raio de luz. E aí taca fogo nos fósforos. É isso aí. Ai, quebrou. Tá? Sweet. Consigo pegá-la agora? Consigo pegar a bala de canhão. Lente suja. Lente suja. Agora, e também já pega o trapezoeiro, né? Ok. Temos o I most certainly trapezoeiro. did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult's credibility. It Trapézio americano. did feel, weird. Weird. E lá vem, né? Deixa eu ver. Mancha de alcatrão, raio de luz, terceiro livro desgastado. Tá. Eu acho que aqui. É só. Lá embaixo tinha um negócio. Que era o quê? Eu pulava no paninho. E ele falava que eu não estava pesado o suficiente. Será que agora eu estou pesado o suficiente? Vai lá tomar um cafezinho? Traz pra mim então, faz favor. Quebra esse galho. Agora eu tô pesado, né, irmão? Alright, I'm now 1 cannonball heavier. Let's see what happens. That was a first. And a last. Tá bom. E aí eu não ganho nada? Mastro. Ui. Pegar o mastro. Será que consigo abrir a porta? Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here. But it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Tá, se eu usar esse mastro aqui na Não, porta, Wilson. não. Se eu usar o mastro aqui na No need mesa, for a flagpole on this desk. não. Se eu usar o mastro na parede, Not by itself. se eu usar isso, It would almost trapezoeiro. fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. Tá, eu precisaria de alguma coisa. Tá. E se eu viesse na pocinha de alcatrão? Yeah, I want to get it sticky, but maybe using something else. Tá. O mastro, então. Mastro na poça de alcatrão. Let's get this sticky. Sabe de nada, inocente. Oxi. Não sei de nada delas. Então tá, né? Tcharam. Tudo bom? Bom dia. Como é que você tá, dela? Ok. Tem uma marreta. E não tenho medo de usá-la. I don't want to smash that. Eu vou ficar sem sapato mesmo? É isso, eu vou andar descalço. Será que agora eu consigo dar uma martelada na porta e destruir a porta? I could, but there's something in here that I could take down much faster. Tá. Ah, então a parede, né? É o jeito. There's just one thing I want to say before I do it. Aqueles que não perdem liberdade. Liberdade é o que fazemos com o que fazem a nós. Aqueles que negam liberdade não merecem em cima. Tá bom. Hammer time!
Ele faz você escolher o bagulho pra no final falar Hammer Time. Cansado e preocupado, mas tirando isso, tô de boa. Tá preocupado com o quê? Que mal lhe pergunte. Pode compartilhar com a gente suas preocupações? Capítulo 3, Fishmouth. All right, Tá, Yuto, here we ok. are. Ugh. Just call me when you need my services. I'm getting as far away from this dump as possible. See yous. Yeah, thanks. So, here we are, kitty. Fishmouth. Is this foul, rotting sea life odor in any way mouth-watering to you? Please, it's sickening, and I'd literally rather be anywhere else right now, but we've got a job to do. Let's find Finman's before we revisit my lunch and dinner. Beleza. Tá um monte de gente estranha aqui. Ok, emprego. Se vou estar ainda depois de 2 meses, o que? Empregado? Tá achando que os caras vão te passar de vapo? Aí é complicado, né? It says, Fishmouth Tourist Board, tourist information. Tá bom. Sounds useful, I guess. Kitty can't read. Yet? Não. Tá, ok. Ainda. It's the door to the tourist info place. Numa cidade como Fishmouth. Tá bom. Interesting design. I think it's locked. She doesn't come with the lockpick feature. Ainda não, né? Tá. Não, volta aqui. There is an intense purple light shining through the window in this door. É que sou intermitente, assim que não sei o dia de amanhã. Tá que nem eu então, né? Eu sou PJ, também não sei o dia de amanhã. I Então, kinda like purple. Makes for a very moody vibe. I can see why they went for it. ok. Other than that, it's a door. Hello? Go away. Ok. I have a very important message to deliver. Go away. Tá bom. She doesn't come with the lockpick feature. Tá. Uma garota e o seu gato. Anda pra cá, ó, gata do capeta. Uma garota e o seu cão. It's a kid and her dog staring down at the water. Tá. Kids, man, not a care in the world. Com ela. Hey, kid. Good evening, sir. I'm Buzz. What's your name? I'm Annie, Annie Pole. This is my doggy woggy Tad. Nice to meet you, Annie and Tadpole. Tá bom. So, what you up to? Just waiting for my cousin. She was supposed to show up a half an hour ago. It's not like her to be this late. Tá. What's your cousin's name? Priscilla. Whoa, really? Ih, rapaz. You know her? Maybe. Well, hope she shows up real soon. Yeah, me too. I hope everything's alright. Detalhe que eu falei com essa Priscila aí. What are you drinking there, Annie? Dolphin's milk. It's really good for you, very nutritious. Yeah, I bet it is. Leite de golfinho. Hey, Annie, think you could spare some of that dolphin milk? I would, but I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry, and my cousin's running Tomei really, café a really noite late. toda. Trabalho 12 por Poor 36. Tad. Poor Tad. So he likes milk, huh? Not really. He'd prefer a sandwich, but he'll have to settle for milk because it's all I've got. Got it. Tá, se eu conseguir um sanduíche, então.
Is everything okay with Tad? What do you mean? Well, his eyes are, Wide apart? Yeah, he just sees more that way. He sometimes misses things coming straight at him, but I keep an eye out for them. That's nice of you. Ok. See ya, Annie. Later, Buzz. Annie, are you okay? You okay? You okay, Annie? Ai, que mancada. Ai, gata sacaneando a menininha com o Michael Jackson é ótimo. De novo, de novo, de novo. Annie, are you okay? You I'm okay? okay, I'm okay, Annie. Au! Que horrível. Tá. Placa da porta. Que foda, mano. Esse joguinho é muito bom, cara. Tem várias tiradinhas da hora. Blue light shining through this particular door's window. Tá. I don't know what's going on in there, but it's intensely green. É uma lanterna verde que tá ali dentro, irmão. You'd probably need protection glasses in there. Tá. Hello? Go away. Oh, but you see, I'm just interested in local culture and... Go away. Okay. Tá bom. She doesn't come with the lockpick feature. Prédios. Moldy old buildings receding into darkness. And everything smells horribly of fish and fish things. Ugh. Boy, am I glad to be here in Fishmouth. Not really. Not really. No. Não, tá. I don't think she has an opinion. Tem os prédios, tá? Prédios todos. Placa da porta. Vamos dar uma olhadinha. We're closed. Ah, vá. It's fine where it's at. Tá. Tem o casal e tem o bandido. Ok, vamos falar com o bandido primeiro, né? Porque... It's a thuggish-looking big guy smoking a horribly stinky cigarette. Beleza. I'm not sure I want to mess with this particular local. Mas vai ter que mexer, né, irmão? Hello there, sir. Buzz off. Actually, funny thing about that. I mean it, out-of-towner. Okay. I don't think we can take him, Buzz. Tá bom. A couple Quer of matar o Fishmouth dela de looks café, like they're pô? guarding that archway there. They Tá. look very, iconic. O que eu tenho aqui? Foi de suspeito. Dr. Tá. Hey, folks. Mind if I squeeze through? We don't mind or nothing, stranger. We just strongly discourage it. Strongly discourage it. Okay, I can respect that. So, can you let me through anyway? We ain't shopping you. We just strongly discouraging it. Well, it's easy, really. Each one of you just has to take one step, no, half a step in the opposite direction, and we're all happy. We ain't stopping you, stranger, but we ain't moving either. Tá bom. Bob Olmstein. That ain't got nothing to do with anything. Allow Tá. me to introduce myself. My name's Buzz Kerwin, and I'm a tourist here in this beautiful seaside town of yours. Martha Webfoot. Liz here's my husband Silas. We's the Fishmouth Citizens Brigade. Proud volunteers. Just watching over things, making sure the festival gonna go smooth. That's our job now. É nosso trabalho agora. The festival? It ain't got nothing to do with you or your kind. Yeah, that's why we strongly discouraging you from entering Fishmouth. But I'm a participant. Really?
Judging by your accent, I would have said Eastern Orthodox. No, I mean I'm part of the festival. Then you're either a pilgrim or you're one of them entertainers. Pilgrim you ain't, 'cause you ain't got the garb, and you sure don't smell like one. So that'll make you an entertainer. Let's see that entertainer license. Tá, eu preciso de uma licença de animador agora e o Adam tá rotando que é uma beleza, né? It wasn't ready. They said just going without it. Who said that? The committee. No license, no entry. Tá. A corda chateei. Real artists don't need licenses. Well then, real artists ain't getting any deeper inside Fishmouth. Is there anything I can do to convince you to Melhor let pra me fora do through? que pra dentro. You've really Justo. given up on trying anything creative like, ain't you? We ain't letting you in without a license. Now, Silas, don't be talking nonsense. We ain't stopping anyone here. Oh, that's right, Martha. Oh, he's just... Strongly discouraging. Gotcha. Um sapo de 3 pernas. Behind you, a three-legged toad. Well, that must be Skippy, little Bartholomew Liverwort's pet. Cute little fella, bouncing all over the place. Use that third leg as a kickstand. Seen it with my own eyes. Oh, brother. I'll be back. We'll be here. Ok. Então a gente precisa de uma licença e precisa Turns out he's not the approachable de type. leite. You're damn right I ain't. Precisamos de leite para dar licença. Também. Tá, se eu der um donut A suspeito, resounding no. não, uma lata de Ted Fisher, pode ser. Kids really shouldn't be touching this garbage. Tá. Não tem mais nada aqui para fazer, né? Placa, luz verde, luz roxa. Se eu der o biscoito pro maluco aqui. Acho que dá, hein? Get out of my face with that. Porra, eu andei até aqui só pra isso. I actually love Dr. Fisher, but get out of my face with that. Porra. I'm a little hesitant to use this on Fishmouthians. Who knows what that would achieve? Beleza, não é aqui. Eu They não don't tenho. look like they'd be easily bribed. Eu não tenho muita coisa pra. They don't look like they'd be easily bribed. Certo? I'm a little hesitant to use this on Fishmouthians. Who knows what that would achieve? Webfoot, tá. Tá. Vocês perderam o sorteio do Corsa. Voltou? Tá. Agora eu consigo entrar aqui? Agora acendeu ali, porra. Então tá, né? Antes não dava, agora dá. Sortearam o Corsa, sortearam, mano. Tá. Ímãs, disquetes, camisetas, canecas de café, coisas multiuso. Vamos primeiro aqui, né? Nos quatro perturbadores. A cornucopia of... You should not be using words you don't know the meaning of. A lot of creepy paintings, mostly fishing related. Tá. Fishermen, tentacles, barnacles, and greenish people? Okay. Not my type of art. Not her type of art. Tá. Coisas multiuso. O que temos aqui? It's a multi-tool looking thing. They've always intimidated me.
Looks over sophisticated to me. Tá. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Tá. Canecas de They all café. say Fishmouth. Ew. I agree with the sentiment. I can't just swipe one. Better talk to the Nada eu clerk. posso pegar sem falar com o atendente. I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. I'm not your personal miniature thief, Buzz. Miniature. Cute. Appropriate. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Disquete, mano. Interactive guide on floppy disk. There's something you don't see every day. Must be nice to see a CRC Disquetes. error again in this day and age. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Tá. Ímãs. Some kind of Fishmouth-themed fridge magnets. Tá. Ímãs que Magnets, how do they work? pode fazer o disquete apagar, né? It's the clerk in charge of this tourist info point. He looks, sophisticated. I'll leave you the pleasure of talking to him. Tá bom. Hello. Good evening, sir, and welcome to our info point. My name's William LQPW Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Eu tô aqui. Tô aqui pra visitar. I'm here to visit Fishmouth for a while. If I may say so, sir, that is a horrible idea. Yeah, I thought I'd... What? Isso que é o departamento turista, Why, né? of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit, the people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought Tá you bom. represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir? I do not see how this is confusing. Tá bom. You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Are you more accepting at other times? No, not really. No. Tá certo. Is it me, or are you going out of your way to drive people away from Fishmouth? Oh, we only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Ok. Why do you not want me in Fishmouth? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is Tá that an bom. economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Which part of Fishmouth do you think is the absolute most repugnant to a visitor? Olha a mensagem. Atenção chat. Pausa para um comunicado importante. What about the rest of the town? Padaria do Fúria, onde até a rosca queimada é gostosa. Ora pois. Thanks for clearing that up. Any change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Say, you've got these, welcoming gifts here? Correctly, Father. Going away gifts, which we do encourage we do at your earliest convenience. Yeah, what's an offer? You may choose between 5 options, sir. A jolly good fridge magnet with the inscription Fishmouth. Not even once. Boa. Not a T-shaped shirt that says, I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Horrible grammar, I know. A coffee mug reading on floppy disk. Corre que a enfermeira foi no banheiro, gente. No point in wasting DVDs on it. And finally, by far the most popular choice,
The Fishmouth multi-tool. Opens anything, provides hints, helps solve puzzles, coerces people to reveal passwords, requires ceremony, shaving of head, stripping down to underwear, slight change of religion, 6-month-long vow of silence, and a little blood sacrifice. Very useful tool. Which one of the 5 shall it be, sir? Obviamente. I can't decide yet. Very well, sir. Do return upon having chosen wisely. Tá bom, mas That's a eu quero a promise. ferramenta, né? Óbvio. Mr. Watersworth, I will come clean. I am one of the entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. The festival, Mr. Watersworth? Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Mr. Yes, I wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry, I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? Eita porra. I have this talking cat. All right, let me see here. Mr. Tornston and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. Well, what do you know? It does speak. Oh, do make it sing, Mr. Tornston. It's time to stop being so modest, kidday. The public wants you. Besides, I think Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just give some imposters our license. Quite right, Mr. Tornston. We will talk about this, Mr. Tornston. É, Mr. Thorsten. What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor early in the morning? Tá certo. That was something indeed. Memorable, huh? To say the least, sir. Here's your license, Mr. Tornston. Beleza. Peguei a licença. Enjoy your stay, and... I know. Keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. Doubtful. Goodbye. Peguei a license. Quero pegar a coisa multiuso. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Mas nós vamos ver a continuação disso quando? Quando? No próximo vídeo, galerinha do YouTube. Ok? Vamos fechar o videozinho para o YouTube, tá bom? E aí a gente continua a live. Pode ser? É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord. E se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos que são os pontos do canal e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós, tá bom? Pra vocês é game over, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!